Мы на месте. Крокодилы нас уже встречают. Here we go. Credo che sia per di qua. Тут будет и снэк-шоу сейчас. И тут у нас уже Эму заглядывает к нам прямо. Вот он, красавчик, черепахи плавают. А вот еще один. Hello. Hi. Вася, Вася, Вася. Давай, сверху. Щипает за руки. Here to the Everglades Alligator Farm and our feeding demonstration. My name's Jeremy. I'll be feeding the alligators for you today. So if you have any questions, feel free to ask. Here inside this pond, we have just over 250 American alligators. For every one male alligator put inside here, there are 5 females. And the reason for that is one male alligator can cover several different females in the mating season. But more importantly, male alligators are very territorial. So to help minimize the fighting going on in here, we minimize the amount of males going in. And I see a lot of you saying 250 alligators, one small bucket of food. How in the world are you going to feed them all? Well, the alligator's a reptile, a cold-blooded animal they cannot eat every day. Once a month, we throw over 1,000 pounds of beef, chicken, pork, fish, farm-raised rats and rabbits, and any children wearing gray shirts also get tossed in there for them. And as you can see, guys, none of our alligators by any means are skinny. Nope, they all do get plenty of food. The 2 feedings done here today are meant to show you how they eat, but it gives us a chance to talk to you a little bit about them. In the wild, guys, alligators play an important role. That's during the dry season. Alligators, among all the other animals, start looking for water. So the alligator will dig down into the ground once he hits the water. They'll spread it out and create what's called a gator hole. And inside these gator holes, not only will you find the alligator, you find the fish, turtles, frogs, and the itty-bitty little apple snail living inside there with the alligator. Now, not only do those animals benefit from that, but so do your deer, panthers, foxes, possums, raccoons, even those flying birds. They come and drink out of that hole. And with that, the alligator has created himself a buffet line. They're going to pick and choose which animals they're going to eat. And talking about being eaten by an alligator, how in the world are people attacked by them? One of the most common ways people see the alligator sitting out in the sun. They don't move around a whole lot, so they wonder, are they really alive? And the first thing they all try to do is touch them. And with that, the alligator may feel threatened and turn around and end up biting you. The next common way people get attacked here, that's by swimming with the alligator. When only your head sticks up out of the water, you look like a tasty little duck. So the alligator will come on up to you, grab onto you, take you down underneath the water. Once you start to punch and kick the alligator, they realize they have something too big. And a lot of times they end up letting go. But when let's see. How about you over here? Давай, давай, послужи. Feeding an alligator is a very bad idea. Alligators who are naturally scared of man, once they get that first piece of food, they lose that natural fear and they'll come right on up to you. And it is against federal law to feed or harass a wild alligator. If you get caught doing it, not only may there be some fines involved, but how many of you noticed the prison down the road? All right. Anybody out there not yet been on the airboats? This is something for you to think about.
Давай, служи. You will notice that alligators are very capable of jumping and climbing. So, can an alligator jump or climb in the boat? Yes, they can. And if an alligator jumps in your boat, you're probably wondering what you should do. You jump out the other side of the boat. And if you're worried about your driver, don't be. They sit way up on top of the boat. They're going to be just fine. Now watching the alligators down there in the water, they search for food underneath the water, and that's because the throat of the alligator sealed shut, allowing him to drag animals under, drown them, and not drown himself. Once they're ready to swallow, they need to bring their heads back up above the water in order to do so. We do try to throw the food to the side of the head, and that's because alligators see from the side. They cannot see directly in front of them. It's a blind spot. Behind their eyes, they have ears. They have a waterproofing flap that does protect the ear that prevent water from going down into the ear canal. Now, back in the late 60s and 70s, alligators were considered to be an endangered species. But due to alligator farming like what you've seen here today, we're proud to say there are over 1.5 million alligators out in the wild. They're no longer endangered, but are still protected. We got one more rat, guys. Cool. And that does now conclude our feeding demonstration for today. Unless we have any unwanted children, husbands, wives, boyfriends, girlfriends, in-laws, we take all donations, line them up at the gate. We'll toss them in one at a time. If not, guys, the next show you'll be able to see, that'll be a 1 o'clock snake show that happens there on Snake Island. And enjoy the rest of your time here with us at the Everglades Alligator Farm. Thank you. You're welcome, guys. А вот и попугайчики красивенькие. И черепашки. Hi there. Вот тот красавчик белый питон. Там еще один спрятанный поменьше. Тут спит вот там змейка. Ага, вот он. Вот полосатая красавица. Milk snake. Красавчик. Кожу снял. Вот еще один калачик. Ну вот он плавает, красавчик. Маша. Анаконда. Вийшла голова. Ага, ага. Да, так и есть, рано. Кубаса. Красиво. Серпентарий. Там спит в уголочке где-то она, аж там плохо видно. Pablo aquí dentro. Wow, vaya a ser. No, es que se ha cambiado la pell. Ha cambiado la pell. А здесь у нас детский сад с крокодилей. Вон сколько их тут. О, бэбики. Бэби крокодайл. Вот они их тут разводят. Потом отпускают. А тут еще меньше бабулики. Под лампочками их греют. На солнышке.
Здесь у них ясли. Вот такой вот рассадник. Вот там черепаха. И тут еще одна группа полосатых животных. Много их тут? Побольше, поменьше. Один-два года им тут. 1-2 года всего лишь. Тут уже постарше. О, ящерицы по стенам бегают. Мамы, которые должны рожать. Написано, что они здесь должны кушать, их диета. Вот эти вот тут гнезда, наверное, у них. Скоро рожать. О, а тут их тоже целое стадо. Погладить, что ли, их тут. А тут старшая группа. Вон они уже. 3-4 года. Это так, juniors, подростки. Только ждут, чтобы к ним туда запрыгнуть. Вот на таких лодках мы сейчас поплывем. Собралась у нас уже тут группа небольшая, желающих прокатиться с ветерком. Билеты сюда около $30 на человека. И даже рысь здесь есть, но она спит. Вон она. Почивает. Вот такие у нее тут апартаменты. Как же быть на крокодилье ферме и не попробовать крокодила? Мы взяли вот такие такос с крокодильями кусочками. Первый раз в жизни будем пробовать. Нужно загадать желание. Маша взяла себе, как всегда, блинчики с моцареллой. Маша не рискнула пробовать крокодила, хотя, может, она и передумает. Вот такие 2 такос, $7. Но 10. Вот такие 2 блинчика 7. С моцареллой и сметана, наверное, там у них. А это тут какой-то спайси соус. Сейчас будем пробовать. Мяско такое темное крокодилье. Чем-то напоминает, может быть, даже курицу. Но она настолько зажаренная, что трудно что-то даже придумать. Ну ничего, для пробы, может быть. Попугаи спят еще. Все никак не проснуться. Сегодня жаркий день у нас. И нам хорошо повезло с погодой для поездки. Мы закончили здесь свое сафари. Дерево красиво цветущее. И мы уходим домой. Интересно было. Получили какой-то заряд адреналина. Увидели зверей, которых не видели раньше. И не так далеко было ехать, 1,5 часа езды. Заходит следующая порция людей, а мы уже уходим домой. Все было классно, и погодка шикарная. Но вот, как назло, только мы уходим от моря подальше, от океана,
Как погодка становится прекрасной. Интересные цветы тут растут без земли. Корни вот их не спускаются вниз и цветут красиво. Оранжевый такой цвет.